నమస్తే వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ నేను శివాని. సో ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్స్ వచ్చేసి బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ నెక్ పెయిన్. సో వీటికి సంబంధించి కాజెస్, సిమ్టమ్స్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుందో వివరించడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు డాక్టర్ వెంకట రామకృష్ణ ఫ్రమ్ అరేట్ హాస్పిటల్. ఆయనతో మాట్లాడి మరిన్ని విశేషాలు అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో డాక్టర్ గారు. హలో అండి. సో ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో ఈ జనరేషన్లో చాలామంది కామన్గా ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ నెక్ పెయిన్. సో వీటికి స్ట్రెస్ అనేది మెయిన్ కాజ్ అని చెప్పచ్చా? మనం బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ నెక్ పెయిన్ తీసుకుంటే చాలా కారణాలు ఉంటాయి. సో దాంట్లో 90% ఆఫ్ ద టైం మనకు పోస్చురల్ మెకానికల్ బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ నెక్ పెయిన్ అంటాం. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఆడ్ పోస్చర్ వెర్ ద స్పైన్ ఈజ్ నాట్ యూస్ టు ఇట్. సో దానివల్ల వచ్చేవి 90% ఉంటాయి. 10% ఆర్ ద అదర్ కాజెస్. సో 90% ఇది వస్తుంది కాబట్టి విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద 90% కాజెస్ విచ్ ఆర్ మెకానికల్ బ్యాక్ పెయిన్. సో దాంట్లో స్ట్రెస్ వల్ల వచ్చేది ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ మన బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల డెఫినెట్లీ వాట్ ఎవర్ నెక్ అండ్ బ్యాక్ పెయిన్ వి ఆల్రెడీ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉందో అది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. సో స్ట్రెస్ దేనివల్ల ఎక్కువ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద వర్క్ కావచ్చు, స్లీప్ లేకపోవడం వల్ల కావచ్చు. బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ వల్ల సో రిపేరేటివ్ ఉంటుంది అనమాట. బోత్ నెక్ మజిల్స్, బ్యాక్ మజిల్స్ ఆ రిపేరేటివ్ ఫేజ్ అనేది మిస్ అవ్వడం వల్ల, ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫ్లమేషన్ బాడీలో ఉండడం వల్ల డెఫినెట్లీ నెక్ అండ్ బ్యాక్ పెయిన్ అగ్రివేట్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్. ఓకే. సో మనం పొజిషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. కూర్చునేటప్పుడు ఎలాంటి సిట్టింగ్ పొజిషన్ మనం ఫాలో అయితే మంచిది, అండ్ అలాగే పడుకునేటప్పుడు ఎలాంటి స్లీపింగ్ పొజిషన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మంచిదని మీరు చెప్తారు? So we always talk about the sitting posture. Whenever we sit, we need to attain a good posture because most of the time everybody will discuss of the sitting posture. 6-point contact antam. Ante mana chevulu anedi it has to be at the level of the shoulders, and desktop mundu unnappudu mana eye level lo monitor undali so that we won't look down. So danvalla neck muscles, upper back muscles strain avutadi. And whenever sitting slouch lo kani leka venakku relaxing lo kani యూజువలీ కూర్చోవద్దు అంటాము. ఎందుకంటే బికాస్ దట్ ఇంపోజెస్ మోర్ స్ట్రెయిన్ ఆన్ యువర్ లంబార్ స్పైన్, అంటే నడుము భాగంలో ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది. సో సిట్టింగ్ పోస్చర్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంచుకొని విత్ గుడ్ థై సపోర్ట్ అండ్ గుడ్ ఫ్లోర్లో ఫీట్ సపోర్ట్ ఉండి అండ్ ఎల్బోస్కి కూడా సపోర్ట్ ఉండి. సో వీ హ్యావ్ టు అటైన్ 90 degrees పోస్చర్. ఎల్బో దగ్గర కానీ, నీస్ దగ్గర కానీ, హిప్స్ దగ్గర కానీ, ఈవెన్ వెన్ యూఆర్ సిట్టింగ్ స్ట్రైట్. సో ఫర్ ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ యూ నీడ్ టు చేంజ్ యువర్ పోస్చర్. So one is sitting, then ninchunnappudu kuda whenever you are standing you need to stand straight. So the best way is to lean against the wall. So make sure that all your points body parts touches the wall. So you have to chin tuck your shoulders, your buttocks and your feet has to touch the wall. Then that's the right posture where you have to maintain it. So aa vidhanga సో మీ నించున్నప్పుడు నడిచేటప్పుడు ఆ పోస్చర్ మెయింటైన్ చేస్తే ఇట్స్ ద బెస్ట్ వే. సో ఆ పోస్చర్లో మీ స్పైన్ మీద లీస్ట్ స్ట్రెస్ పడుతుంది అనమాట. సో ఇట్స్ ఇంపరేటివ్ టు మెయింటైన్ దట్ పోస్చర్. అండ్ పడుకున్నప్పుడు స్ట్రైట్గా పడుకున్నప్పుడు నెక్ దగ్గర హెవీ పిల్లోస్ కాకుండా తక్కువ పిల్లోస్ పెట్టుకోవడం, లేదా సైడ్స్కి పడుకున్నప్పుడు ఈ షోల్డర్ భాగం ఫిల్ అయ్యేంత పిల్లోస్ పెట్టుకుంటే మీ స్పైన్ విల్ బీ స్ట్రైట్, అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ యువర్ legs you can put a pillow so that the strain on the hips and knees will be less. So ivanni paatichadam valla spine మీద strain అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. But as such maintaining such that posture is really difficult. So we always suggest patients to do some exercises so that your muscles are strong enough to maintain such posture for long duration. ఓకే. సో డాక్టర్ గారు, ఒక కామన్గా వినే మాట ఏంటంటే బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నవాళ్ళు, నెక్ పెయిన్ ఉన్నవాళ్ళు కింద నేల మీద పడుకుంటే చాలా మంచిదని ఎప్పటి నుంచో వింటున్న కామన్ మాట. సో అది నిజంగానే అలా చేస్తే బ్యాక్ పెయిన్ రాకుండా ఉంటుందా, లేకపోతే అది మిత్ అని చెప్పచ్చా? అంటే అప్పట్లో we used to have a woven bed లాగా ఉండేది. It was uneven. So దానివల్ల people used to lie down on the floor. So ఇప్పుడు now that the good mattresses have come which is flat and need not be hard. So semi soft undi flat unte chalu. You don't have to lie on the floor to get that posture. So it's imperative that your spine is straight and any mattress which you're already comfortable, which is not abnormal, ante uneven ga undakunda unte saripotadi. బట్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసి బెస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రెస్ తెచ్చినా కానీ వన్స్ దే ఆర్ యూస్ టు సర్టన్ మ్యాట్రెస్ టైప్
they'll not be comfortable in the best of the mattresses. So we always suggest the patients to have a flat surface, even if it is a cot. It need not be hard surface like the floor. So let them have the sleep on the couch with a good mattress which is not uneven. That should be fine. They don't have to lie down on the floor. ఓకే, సో నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టుగా ఈ జనరేషన్లో చాలామంది కామన్గా ఫేస్ అవుతున్న ప్రాబ్లం బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ నెక్ పెయిన్. సో ఈ జనరేషన్లోనే అంత కామన్గా, అంటే ఇంత కామన్గా ఈ కేసెస్ వస్తున్నాయి అంటే దానికి మెయిన్ రీజన్ లైఫ్ స్టైల్ అని చెప్పచ్చా? Definitely, and lifestyle is the main reason for people to have such problems at a younger stage. ఇంతకుముందు మనం ఓన్లీ ఎల్డర్ స్టేజ్లో చూసేవాళ్ళం బికాస్ ఆఫ్ డీజనరేషన్. యంగ్ ఏజ్లో వాట్ వి సీ ఈజ్ ఎర్లీ డీజనరేషన్, బికాస్ స్పైన్లో దర్ ఆర్ మెనీ స్ట్రక్చర్స్. డిస్క్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఏవాస్కులర్ కాబట్టి వీ నీడ్ అ హెల్దీ మూమెంట్ టు గెట్ ద నరిష్మెంట్ టు ద డిస్క్. సో వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ అ గుడ్ exercises for the spine, good movements for the spine, you have good healthy nourishment to your disc and the other structures in the spine. Dani valla active ga untam. So because of two extremes, either sedentary life valla manaki vachedi malnourishment of the disc valla vachedi early degeneration. Dani valla lifestyle changes valla definitely vastundi. Not only the sitting posture, we need to stop smoking also. Smoking వల్ల కూడా డిస్క్ డీజనరేషన్ అనేది ఎర్లీగా అవుతుందని స్టడీస్లో తెలుపుతా ఉంది. కాబట్టి డెఫినెట్లీ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ అ హెల్దీ స్పైన్ అండి. ఓకే, సో డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు హై హీల్స్ వేసుకుంటే బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుందని, ఫ్యూచర్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనేది చాలా తరచుగా వినే మాట. నిజంగానే అంటే హై హీల్స్ వేసుకుంటే బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ నెక్ పెయిన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుందా? Definitely, Andy. So we are talking about the fashion versus the functionality. So whenever the fashion low high heels వేసుకున్నప్పుడు the whole spine structure is changed. So the balance center of gravity అనేది షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. thereby knees మీద హిప్స్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ పడి అండ్ దే టెన్ టు హ్యావ్ అ హైపర్లార్డోసిస్. నడుము దగ్గర ఎక్కువ వెనక్కి బెండ్ అయ్యి స్ట్రైట్గా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల మజిల్స్ అనేది ఫ్యాటీగా అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఫ్యాటీగా అయిన తర్వాత ద లోడ్ విల్ షిఫ్ట్ టు ద జాయింట్స్, స్పైన్ జాయింట్స్ మీద పడుతూ ఉంటుంది. సో ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దే విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్, స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ ఎర్లీగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి సో యూ ప్రిఫర్ ద ఫంక్షనాలిటీ అలాంగ్ విత్ ద ఫ్యాషన్ విచ్ ఇస్ సూట్స్ యువర్ స్పైన్. ఓకే, సో మనం కాజెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. సో బ్యాక్ పెయిన్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఒక పేషెంట్కి బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటే సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి? సో వన్ ఈజ్ బ్యాక్ పెయిన్ అనేది, బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ అనేది పేషెంట్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్. సో వాళ్ళకి పెయిన్ వచ్చే స్టేజ్కి ఆల్రెడీ కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఉంటుంది. సో దే విల్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ పెయిన్. సో పెయిన్ వల్ల వాళ్ళు డెఫినెట్లీ దే విల్ లైక్ టు టేక్ సమ్ మెడికేషన్స్ ఫ్రమ్ దేర్ సైడ్ అండ్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ 4 to 6 weeks వరకు కూడా తగ్గలేదు అనుకోండి, దే వుడ్ లైక్ టు సీ అ స్పెషలిస్ట్ హూ వాంట్స్ టు గైడ్ దెమ్ యాజ్ టు గెట్ రిలీవ్డ్ ఆఫ్ ద పెయిన్. So whenever the patient comes to us, we'll evaluate them to what is the reason for the pain and then we'll guide them accordingly. So ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు అన్నట్టు చూస్తాం అనమాట. ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ స్టేజ్ itself, we'll suggest them for the lifestyle modifications, some medicines వల్ల తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ we'll have to assess the patient, then we'll have to know the root cause of the pain. దాంతో రూట్ కాజ్ తెలుసుకొని ట్రీట్ చేస్తే they'll have a good outcome. ఓకే, సో యాప్స్ అని అండ్ ట్రైసెప్స్, బైసెప్స్ అని చాలా, అంటే ఈ మధ్య చాలా ట్రెండ్ అయిపోయింది అండ్ పీపుల్ ఆర్ క్రేవింగ్ ఫర్ దెమ్. సో అలా అని చాలా హెవీ వర్కౌట్స్ చేయడము, ఎట్ ఏ టైం చాలా కేజీస్ని ఎత్తేయడము, అలా చేయడం వల్ల బ్యాక్ మీద ఏమైనా స్ట్రెస్ పడి ఏమైనా డ్యామేజ్ కలిగే అవకాశాలు ఉంటాయా? Yes, sir. So your body can accommodate any stress and strain over a period of time. So ఇనీషియల్గా మనకి యాప్స్ అని వచ్చేది సిట్టింగ్ పోస్చర్, అంటే యూ నీడ్ టు కరెక్ట్ యువర్ పోస్చర్ అంటూ ఇవన్నీ గ్యాడ్జెట్స్ వస్తూ ఉంది. సో ఆ గ్యాడ్జెట్స్ వల్ల ఇట్స్ లైక్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ అ స్టూడెంట్ టు రీడ్ కాన్స్టెంట్లీ, చదవండి, యూ నీడ్ టు బికమ్ సంథింగ్ అన్నట్టు. వెన్ యూ టెల్ సంథింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ ఫ్రమ్ హిస్ సైడ్ ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు అచీవ్ సంథింగ్, ఫ్రమ్ హిస్ సైడ్ హిస్ లెర్నింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్. So in that aspect, if you think a gadget telling you sit straight all the time, so you can sit straight but your muscles are not supporting your posture. So for that you instead workout, ante workout lo kuda there are different types of workouts and you need to concentrate on the whole core abdominal exercises, spinal strengthening exercises cheyadam valla your posture is corrected automatically. So you don't have somebody to maintain your posture regularly. Your muscle strength undadam valla automatically మీ posture స్ట్రెంగ్తన్ అవుతారు. కాబట్టి
కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ ద బేసిక్ థింగ్స్ విచ్ విల్ స్ట్రెంథన్ యువర్ బ్యాక్. సో దాంట్లో మనం బేసిక్ ఎక్సర్సైజెస్ రెగ్యులర్గా స్విమ్మింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ అని చెప్తా ఉంటాం స్పైన్కి. సో ఇఫ్ యూ ఇంప్లిమెంట్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఆన్ అ రెగ్యులర్ basis, that will help you. And exercise, coming to an exercise, people go to gym and start doing the heavy workouts. So dani valla enante your body is not used to the heavy workouts yet. So slowga your body has to train. You need to train your muscles and ligaments, not strain it. So when you do it all of a sudden, you're straining your body. Then your body gives you a signal which is called as pain. So whenever we see a lot of gym injuries అని వస్తారు, మోస్ట్ కామన్గా డెడ్ లిఫ్ట్స్ చేసినప్పుడు when they do the deadlifts, your spine is not supporting the load which they're doing all of a sudden. సో దానివల్ల డిస్క్ ప్రొలాప్స్లు స్టేజ్లో ఎర్లీగానే వస్తూ ఉన్నారు పేషెంట్స్ వాళ్ళు, విచ్ క్యాన్ బి ట్రీటెడ్ మెడికలీ అండ్ నాన్ సర్జికలీ. సర్జరీ స్టేజ్కి వచ్చే స్టేజ్లలో కూడా వస్తూ ఉన్నారు. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇంపరేటివ్ టు నో యువర్ బాడీ అండ్ డూ ఆల్ ద ఎక్సర్సైజ్ అండర్ సూపర్వైజ్డ్ సూపర్విజన్లో చేయడం. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండర్ ద ప్రొఫెషనల్ గైడెన్స్. సో డాక్టర్ గారు, మనం బ్యాక్ పెయిన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి, సో బ్యాక్ పెయిన్కి ఒబేసిటీ కూడా ఒక రీజన్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అంటారా? ఒబేసిటీ వల్ల ఇండియన్ పాపులేషన్లో వాట్ వీ సీ సెంట్రల్ ఒబేసిటీ. సెంట్రల్ ఒబేసిటీ అంటే పాంచ్ ఉండడం వల్ల, సో ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది ఇట్ షిఫ్ట్ యాంటీరియర్గా షిఫ్ట్ కావడం వల్ల మన నడుము ఎక్సెస్ హైపర్లార్డోసిస్ అంటాం. సో దానివల్ల దెర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ ఆన్ యువర్ లోవర్ బ్యాక్. సో దానివల్ల డెఫినెట్గా యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిజనరేటివ్ చేంజెస్, ఎర్లీ డిజనరేటివ్ చేంజెస్ ఉండడం గమనిస్తూ ఉంటాం. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, ఇంట్రాడిస్కల్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంట్రాడిస్కల్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల దెర్ హై ఛాన్సెస్, దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ వేర్ అండ్ టేర్ అండ్ డిస్క్ ప్రొలాప్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ డెఫినెట్లీగా హైగా చూస్తూ ఉంటాం. అదే కాకుండా లిస్సెసిస్ అంటాం. సో స్లిప్పింగ్ ఆఫ్ వన్ వర్టిబ్రే ఓవర్ అదర్. సో అవి కూడా బికాస్ ఆఫ్ ద ఓవర్లోడ్ ఆన్ ద స్పైన్ అవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి డెఫినెట్లీ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండడం ఇట్స్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద హెల్తీ స్పైన్. ఓకే, సో సోషల్ మీడియాలో కైరోప్రాక్టర్ గురించి చాలా వీడియోస్ సర్క్యులేట్ అవుతున్నాయి. సో ఆ వీడియోస్ చూసిన జనాలు కూడా ఇన్స్టెంట్గా రిజల్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, వై డోంట్ వి ట్రై దిస్ అని అనుకుంటున్నారు. సో ఇస్ ఇట్ సేఫ్ ఆర్ నాట్? సో కైరోప్రాక్టర్ అనేది ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్ కైరోప్రాక్టర్ దగ్గరికే వెళ్ళడం ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ హీ షుడ్ evaluate the patient properly before doing the chiropractor. So when we consider the spine, that is a strong bony structure which protects your spinal cord. So whenever your spinal cord, కొన్ని ఇన్స్టెన్సెస్లో కంప్రెసివ్ మైలోపతి అంటాం, దాంట్లో కార్డ్ అనేది కంప్రెషన్లో ఉందనుకోండి, when you give an aggressive excessive force, your spine tends to injure. అంటే ఒకసారి ఇంజూరీ అయితే it's very difficult to get back the motor power. So there are many instances barber shop lo when they twist the head aggressively all of a sudden, so pre-existing compression ఉన్నప్పుడు the patient has landed up in quadriplegia, అంటే చేతులు కాలు పడిపోవడం అట్లాంటి ఇన్స్టెన్సెస్ చూస్తూ ఉంటాం. So a professional chiropractor will thoroughly evaluate the patient before doing the chiropractor, and you need to select the patient. So as a surgeon I don't operate all the patients who come to me. సో సర్జన్ కాబట్టి సర్జరీ చేయాలి అలా అంటూ ఉండదు. వీ హ్యావ్ టు కస్టమైజ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ పేషెంట్. సో వెన్ ఎవర్ వీ గెట్ ద ట్రీట్మెంట్ వాట్సాప్లో వస్తూ ఉంటాయి, ఈ హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు పేషెంట్ చూసి చెప్పండి, డూ వీ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ ద పేషెంట్ అంటే, ఐ ఆల్వేస్ సే హూ ఎవర్ డాక్టర్ హ్యాస్ సీన్ ద పేషెంట్ క్లినికలీ విల్ నో మోర్ అబౌట్ ద పేషెంట్ దెన్ వాట్ వీ సీ ఆన్ ద వాట్సాప్ అండ్ యాజ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్. సో అందుకే అవర్ ట్రైనింగ్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ హిస్టరీ టేకింగ్, థరో క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్, then evaluation with investigations, then come to the treatment part. So ee methodology follow avutane you can give the best treatment to the patient. So chiropractor anedi if it is in a professional guidance vallu thorough evaluate chestaru. If they think that this will not be relieved with chiropractor, he'll suggest a doctor. There are many chiropractors, we work in collaboration. So if they think that the surgery is not needed for the patient and chiropractor will help the patient, definitely we'll ask the patient to get the chiro or physiotherapy done regularly before coming to us. So physiotherapy is a part and parcel of our treatment. So treatment consider cheskunte surgery is only 5% of the treatment what we suggest to the patient. So initially vachinappudu we always treat the patient with medical management and physiotherapy అనేది రెగ్యులర్గా అంటూ ఉంటాం. Whenever the conservative management fails, then only the surgical
treatment starts. So treatment ఎప్పుడు వస్తుందంటే that's the last option as a surgery. And few instances where surgery తప్ప వేరేవి పనిచేయవు అన్న instancesలో where the patient is in severe excruciating pain or surgery చేయకపోతే న్యూరలాజికల్ వీక్నెస్ కానీ బ్లాడర్ వీక్నెస్ కానీ వచ్చినట్టు ఇన్సెస్ ఉన్నప్పుడు లేదా డిఫార్మ్డ్ స్పైన్ ఒకళ్ళు వదిలేస్తే ఇంకా ఎక్కువ వర్సన్ అయ్యే సిచ్యువేషన్లో విల్ సజెస్ట్ సర్జరీ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ ఆప్షన్. ఓకే, సో సర్జరీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సర్జరీకి సంబంధించిన ఒక డౌట్ జనాల్లో ఉంది. అదేంటంటే పోస్ట్ సర్జరీ ఏమైనా వికటించడంతో లైఫ్ లాంగ్ ఇంకా బెడ్ మీదే ఉండాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందేమో అని భయం జనాల్లో ఉంది. కైండ్ ఆఫ్ ఫోబియా అని చెప్పొచ్చు. సో ఇది నిజంగానే ఒకవేళ సర్జరీ అవుతే, ఆ సర్జరీ ఫెయిల్ అవుతే లైఫ్ లాంగ్ ఇంకా బెడ్ మీదే ఉండాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందా? అంటే సర్జరీ అనేది దర్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ ద స్పైన్, ఒకటే అన్నట్టు చెప్పలేము. బికాస్ దర్ సెవరల్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్ బ్యాక్ పెయిన్, మెకానికల్ థింగ్స్ అవన్నీ చూసినట్టయితే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ద పేషెంట్. దే డోంట్ హ్యావ్ టు కమ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సర్జరీ. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సర్జరీ వీ నీడ్ టు సీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్జరీ హీ నీడ్స్. ఈ మధ్య డిస్కెక్టమీస్ అని కీ హోల్లో చేసేస్తున్నాం. And the same day we are making the patient walk, next day he'll be gone home. So atlanti dantlo risk factors are very minimal. Inta mundu compared few decades compared to spine surgery, now it's totally different. We give hardly 1% chance of risk factor, and we see it very rarely also. And a few instances where there are deformed spine, which are the rare cases. So usually only trained surgeons will be handling such cases. దాంట్లో ఏంటంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ డెఫినెట్లీ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి. సో డెఫినెట్ స్కోలియోసిస్, హై గ్రేడ్ స్కోలియోసిస్లో కానీ, స్పాండలాప్టస్ అంటే మొత్తం వర్టిబ్రా ముందటి జారిపోవడం వల్ల కానీ, సో దానివల్ల వదిలేస్తే ఇంకెక్కువ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ పేషెంట్కి. అంటే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ మోటార్ వీక్నెస్. కాళ్ళు పడిపోవడం, చేతులు పడిపోవడం ఆ స్టేజ్లో ఫ్యూచర్లో వీ యాంటిసిపేట్ అంటే ఈ స్టేజ్ ఆఫ్ పేషెంట్ హిస్టారికలీ ఇలా వర్సన్ అయ్యే కేసెస్లో డెఫినెట్లీ సర్జరీ చెప్తాము. ఆ కాంప్లెక్స్ కేసెస్లో డెఫినెట్లీ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ విల్ బి స్లైట్లీ హైయర్, ఇట్ అప్ టు 5% ఉంటుంది. బట్ ప్రీవియస్లీ వాట్ ఎవర్ unattempted cases which were lying down because of the deformity without surgery can be treated now with minimal complications అని చెప్పొచ్చు because of the టెక్నాలజికల్ అండ్ టెక్నికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్. ఓకే, సో కొందరికి నెక్ పెయిన్ లేకపోయినా బ్యాక్ పెయిన్ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఉన్నా సెల్ఫ్ మెడికేషన్ కింద అని ఇంట్లోనే స్ప్రే వాడడము, మసాజ్లు చేయించుకోవడము అండ్ యాంటీబయాటిక్ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇవన్నీ వేసుకోవడం జరుగుతుంటుంది. సో వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ సెల్ఫ్ మెడికేషన్? Initial self-medications is okay, but you need to understand the red flag signs. Whenever the pain anayide, it's a signal from your body which is coming to you because of some abnormality in your body. So a pain anedi usually 1 day 2 days stress valla ochindi, definitely self-medication valla improve avutadi. For that you don't have to go and see a consultant or a doctor. But if the pain is persisting despite taking some medications for more than 4 to 6 weeks, then it's time you see the doctor as to know what the exact reason for your pain is. So అటువంటి స్టేజ్లో it's always better to see a doctor. And not only medication, some people will imitate all the aggressive exercises which is shown in the social media. So that is shown by the professional which are used to doing all those things over years of time. So అది చూసి మీరు all of a sudden చేయడం అనేది it's not right. So know your body status first and then try to do it gradually under supervision. So don't basic medications, paracetamol లాంటిది okay to certain extent, but definitely not over a period of time. ఓకే, సో డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు కొత్త టూల్స్ వస్తున్నాయి. అంటే ఆ టూల్స్ వల్ల నిజంగానే బ్యాక్ పెయిన్, నెక్ పెయిన్కి రిలీఫ్ అనేది దొరుకుతుందా? So tools, as we said, we have discussed about the tools. మనము posture correct చేయడానికి we have tools to correct it. But ఆ tools వాడినంతసేపు you'll be sitting straight. But once you're off the tool, you'll be back to your normal posture. So you'll be over a period of time మీరు ఆ టూల్ మీద డిపెండెంట్ అయిపోతారు. So instead of that, we suggest a good strengthening neck and shoulder exercises, కోర్ అబ్డామినల్ ఎక్సర్సైజెస్, పారాస్పైనల్ స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల మీ పోస్చర్ అనేది స్లోగా మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ యాడెడ్ టు దట్ వీ ఎంకరేజ్ ద పేషెంట్ టు హ్యావ్ యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద టూల్స్, you have an active lifestyle. And now that the AI has kicked in, so it helps you to guide you. So when you have a tool with you, you use it in a proper way instead of completely depending on the tool.
సో ఆ టూల్ని మీ ఎక్సర్సైజ్ తోటి మీ ప్రోగ్రెషన్ మానిటర్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేసుకుంటే ఇట్స్ ఇన్ అ గుడ్ వే. బట్ ద అదర్ వే రౌండ్, ఇఫ్ యూర్ టోటలీ డిపెండింగ్ ఆన్ దాట్ అండ్ నాట్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఎట్ ఆల్, then that's the other way around. You're totally dependent on the tool. If you're not having the tool, then you're back to your normal bad posture. So always have a good posture and have a tool as the guidance for you to the prognostication. అంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటే ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది డే బై డే అని చూసుకోవడానికి టూల్స్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్, బట్ నాట్ ద అదర్ వే రౌండ్. ఓకే, సో డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు నెక్ పెయిన్ కానివ్వచ్చు లేకపోతే బ్యాక్ పెయిన్ కానివ్వచ్చు, ఈ రెండింటిని ఒకవేళ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో లేకపోతే మోస్ట్లీ ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే ఒకవేళ మనం అవాయిడ్ చేస్తే, నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ని ఫేస్ చేయొచ్చు? సో ఈ డీజనరేషన్ అనేది ఒక క్యాస్కేడ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అండి. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్ విత్ ద డీజనరేషన్. సో వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ద స్పైన్, 2 వర్టిబ్రాలు ఉంటాయి, దాని మధ్యలో డిస్క్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ద స్పైనల్ కార్డ్. సో ఇదన్నీ డీజనరేట్ కావడంలో ఫస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ ద డిస్క్ డీజనరేషన్. దానివల్ల హైట్ తగ్గిపోయి లోడ్ ఫెసెట్స్ మీద పడి, సో ఆ ఫెసెట్స్ కూడా హైపర్ట్రాఫీ అయ్యి, దెన్ లైసిస్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ అంటాం, దానివల్ల లిస్సెసిస్ లాంటివి వచ్చి లేదా డిస్క్ ప్రొలాప్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రెసివ్ స్టేజెస్. సో ఆ స్టేజెస్లో ఇఫ్ యూ నెగ్లెక్ట్ at the every stage of your worsening, then you will reach a stage where the surgery is the only solution for you to correct the problem. So initial stages lone vachi, if you get the correct supervision under the proper professional with medication, lifestyle modification, physiotherapy, exercises valla most of the time maybe pain anedi relieve avutadi. And in instances where you have crossed the limit of medication and the surgery stage lo raanappudu, we give pain procedures anamata. Facet block kani, root block kani, epidural injections kani, all these things helps the patient relieve the pain. And ee pain relief chesin tarvata, to maintain that they'll have to go back to square one, ante start doing the exercises, maintaining the proper posture. All these things has to be taken care of. Once the pain is relieved, if you're not taking care of the basic things, again you'll get back to the stage you might have to go to for the surgery again. Surgery chesina kuda, we'll tell the patient, if you are implementing the proper lifestyle only, then go with the surgery. Surgery chesi will get the spine in a good position, and if they're not maintaining the proper posture or good lifestyle, definitely they'll have the problem again. So counseling of the patient is very important even if you are doing a surgery. ఓకే, సో నెక్ పెయిన్ అండ్ బ్యాక్ పెయిన్కి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్కి సంబంధించి మీరు చాలా మంచి సొల్యూషన్స్ అండ్ సజెషన్స్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు. సో ఇది వాళ్ళ లైఫ్ లైన్. మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పుడు చూస్తూనే ఉండండి TV9.